হাই ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক। ফ্রেন্ড, আশা করছি তোমরা ভালোই আছো। তাহলে দেখে নিই আজকে খাবারে কী কী নিয়েছি। নিয়েছি পটল ভাজা, উচ্ছে আলু ভাজা, বেগুন কারি, ডাল আর পেঁপে সেদ্ধ, আলু সেদ্ধ একসঙ্গে ভর্তা করেছি। তাহলে আমি খাবারটা স্টার্ট করি।
ফ্রেন্ড, ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলটিকে। বাই বাই।